Live. Thank you so much for joining us. Thank you. I am Sammy Chokami. This is we have here. I was talking about her all week with you guys. And this is the promise. Neda June is here. We are going to have very short lives, one in English, a little bit English, a little bit in Persian, so everybody can get the answers they were asking me. Yes. Hi, Neda June. Thank you so much for, coming to my page. I know how busy you are. No problem. Everybody knows you, but still for the people in my page, please kindly introduce yourself. That's okay, no problem. So thank you so much for having me. I don't look like a very successful person right now. I was swimming in the morning. I went at 6 o'clock. I'm not gonna do my hair if I want to do swimming every day. I forget about how I look. I feel about it's more and more important for me how I feel and my health than how I look. So apology for my appearance. So I'm not saying also I'm a very successful person. I just say I'm a work in progress. I have not stopped learning since I started this business 4 years ago. I'm still learning every day, and I'm still learning from every single person that I help to make money. And every single person has an impact on me, and every single thing I see, I try to observe and absorb and learn from. So I don't see myself a successful person. I just introducing me like that. I'm an engineer by degree. I'm a professional engineer. I do work as a professional engineer in Toronto. I still kept my full-time job. But about 3.5 years ago, I found myself being very stressed out because I was we just moved into this house from a condo we had. Our kids just started growing, and I was working on a project-based jobs like most of my engineers do. And I know that when my project ends, there might be some time before I find my next project. And even though you have a job, I have been through so many series of layoffs. It didn't affect me directly. And then I'm like, you know what, I can't be putting my livelihood, my future of my kids and everything in my job's hands. It's very important for me to have a second source of income. And it was very important for me to start selling things to people and talking to people. I hate sales, and I would be a horrible person if I was in sales. I like to explain everything to people. People are smart, people are educated, people are, they have instinct. They can listen to what you have to say, and they can decide based on what they think is the best for them. I know one of my friends actually was involved with some sort of shampooing, and I don't remember what it was. It's one of those businesses that you buy shampoos and lotions and things like that, and then you find other people to find lotions and shampoos and blah blah blah. So she was really pushing me to get into that, and I just was like, no, I'm not a salesperson. I don't want to be doing any selling. I don't want to be doing any talking. And I didn't know what else to do. I kept looking and I kept praying and until I found this business. I wasn't looking for a business. I grew up having the mindset that businesses are risky, and it's true. The businesses are risky because you put money into getting to any businesses. This business is not an exception. You require investment to get into business. Anything that is legitimate and is amazing, especially our business, that has the history, it's stable, it's global, it has retirement, it requires investment. I didn't have the money, but you know what, when I found this opportunity, I was so excited about it. I could see my future. I could see how it's going to change my family's life, and I decided to take a risk on it. And that was one of the best risks I have ever done in my life. I'm forever grateful to God for choosing me. Because of this business, not only my life has changed, I was able to help so many people in my circle. And if it wasn't because of this business, no way in heaven I would be able to help anyone, because we were ourselves struggling, let alone for helping any other people. So that's a brief introduction about Neda. For the people that are in your page, Neda June, I'm gonna introduce myself and talk about my wife. Yeah. My name is Thank you. Sammy, and everybody, my friends, they call me Sammy here.
And I live in Canada for 24 years. I have a full-time job with education. I work with the special needs students. I always wanted to learn more. I came here, all my family are back home, so it was me, my husband, and 2 children. And yes, originally from Iran, I am a dietitianist, but here, when I came here with 2 kids, I was young and alone, so then I wanted to go back after a couple of years. Nobody cared that I'm a dietitian, right? So I had to upgrade myself, and I wanted something to be at school, so I at least be with my children more in summer and everything like that. So I work with the special needs, and after that, even for behavior science, I learned about finance, anything you want to name it. I just, get degrees and degrees, but believe it or not, it was not enough. Especially, for the all people that work with the special needs, they're lovely, they're my life because they're part of my life. I have one at home, and I understand them, but it is really physically demanding. I got concussion, I got hurt at work, and lots of my colleagues, they get hurt, and it is, it's really, you work with your heart, but you don't get the amount of money that you deserve. After that, I got sick. I'm off work right now. My colleagues keep asking me, are you coming back? Are you coming back? Because we work as a team. Another thing that I like about this business is that we are a team. I am a team worker. For years, I worked as a team. So everybody say, you're a very good team worker. And I wanted to share with you guys, this is something for families that want to stay with their children. If you have a special needs individual at your family, after 21-year-old, I watch parents, our kids, because I work at high school, right, Neda June? Yes. When the kids graduate, some of them are very high functioning. They go to university. Some of them, we train them to go for a job. But some of them, no, they have to come home, or either mom and dad has to let go of their job. So when I saw this, as you say, one of the reasons that I came with your ad, because you help people, and I'm about helping people. So if a mom or dad is staying at home with their kids because of their cares, and we are all guilty of that, Nedaju. We are on our phone, right? We are on social media. So this is the great opportunity for those group of families that they're sitting, and we teach them, you guys teach them, and we teach them that how to make money while they are with their loved ones. Or some of them very high functioning. They are actually geniuses on computer, Nedajun, but they cannot hold the job because socially they are behind. So even that is the very good choice for those group of family. So that was my why for my own family, and also for my students, and for all the people, parents, educational people, special needs people. This is a reason, and I have a big why to join this. Salman John, Mirsi Azizam, I just want to ask you one thing. So you basically, when you say special needs children, you got injured at work, right? While you were working with these special needs children, and I got concussion a couple of years ago, and after that, my body couldn't handle it anymore. I'm off work for a while, and I was sitting at home, and I was praying to God. Yes, I am fortunate. I have a job with education, so yes, I get some of the money. And government here in Canada is so good, but it's not enough. Even with my husband being an engineer, so I was looking for something. Yeah. So I cannot forever have this demanding job. Yes, of course. Because I know, people in the healthcare, when you work as a nurse or someone especially with educational, people who have special needs, I think they throw things, right? Probably they don't have they throw things. They throw it, they bite you. They cannot help it. That's not their fault. That's a part of job. But I think the young people go do it, and after it got to my age, I have to kind of find the, plan B. So when my body when I'm not good enough to support them, it's my time to find something. Your family always comes first, right? So I have to think about my absolutely, family. and I completely agree with you. This is for people. You know what? You don't know what is. You can't decide for the future. That's what I tell people. Don't decide
based on what you may need in the future. Life, you never know. Like, I was a very healthy person. I was going to the gym 4 times a week, treadmill, this, that, blah, 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 blah. And then at some point, I think maybe because I overworked myself, I got I started getting like hip injury and then ankle injury, and I have not been to the gym for the last 2 months, not even once. I have not been to yoga for the last 2 months. All I have been doing is swimming. So I want to still be active. I'm not one of those people who can be a potato couch, but I'm just doing swimming. So you can't know what happens in the future, because your health, you can just lose it. God forbid, heaven forbid. I hope it doesn't even happen for my enemies. But in over like 1 second, you're healthy now, and then tomorrow something happens, you have an accident or something happens. Like I got a sport injury because I'm an engineer. I work on site, and as a construction engineer, you go up and down the stairs so many times a day. I went up and down so many times a day. That day I went for inspection. After 8 hours of going up and down the stairs, I came home and I got my hip flexors injured, and I have been dealing with that for the last 1.5 months. So I'm saying that you have to have a type of job that is aligned with your family's values. If you can't have a job that it has that flexibility, then you have to find something that is legitimate, like our business, and you can do beside your job. You may be healthy now, but you may not be healthy in a month from now. You may have a job now, but your project might end in a month from now. So you have to have something that you can replace your income, or can work in parallel to your income. I wanted something. I always believed, even as a 16-year-old or 17-year-old, in having multiple sources of income. I was never, when I think about myself, as long as I remember, I always wanted to make money from two, 3 different sources of income. And even when I was an engineer, I was like doing LinkedIn for people and resume writing and this and that, trying to make income. But at the end of the month, I was making maybe $400 a month, $500 a month. Some of the people, they didn't even have a job, and they would contact me and they wanted me to make their ads, everything, their resume, their LinkedIn, and I wasn't even charging them. I couldn't. I had a job, and I'm like, this person is looking for a job. He needs a good LinkedIn. He needs a good resume. I'm just like, I'm just doing it for free. Just for God's, I hopefully, you will get a job. And they would, most of the time, 90% of the time, they would get a job. So, but that doesn't run the family. That you need money to run the family, right? So there's so many things you can do, but if you want to make $300, $400 a month, you know what? It's just kind of waste of time spending 2 hours a day and then making at the end of the month $300 a month. I would recommend people like putting their investment and their initial investment, because this business requires investment. It's not free. No business is free. Everything in the world that is tax registered, that is legitimate, that pays well, it is kind of like correspondent to how much money you want to invest. So the investment in this business, if you are in Canada, like it starts at $4,000 right off the bat. I invested $11,000. I invested the highest amount I could have, but it's not something like $100 or $200. It's something you have to really be careful about, and it's something you really want to do. So you have to really know your why, and your why is what is going to keep you going when things get hard. Because as one of the leaders in this community, I know things get hard. It's not a rose garden. Businesses like, look at Starbucks. You may open the store one day and there's no electricity. You may open the store one day, nobody shows up. Things are like happening in this business as well, and you have to, show must go on no matter what. And when you know what's your why and what's your struggles, then you have a good reason to stand and be strong in those hard moments. And then when you start making $5,000, you're like, if I make $5,000, maybe I can make $10,000. Then you make $10,000, you're like, what? It's not an accident I made $10,000. If I made $10,000, let's see if I can make $15,000. So the potential with this business is amazing. So what I can say is that definitely check it out. There is nothing to lose. This may be for you or not. If you think this is one of those businesses you have to have a network, absolutely not. If you think this is the type of business you have to go and chase people, Samone was in my network. I didn't know her. None of the people who are coaching here knew each other. There's like maybe
1% of the people that used to know each other. 99% of the people see your campaigns, see your ads, and you don't have to be active on social media. Some people are like, oh my gosh, do I have to make videos like you every day and keep posting? And I'm like, no, go back to my page 3 years ago. You wouldn't see Neda. You wouldn't know how Neda looked like. So it's not, but I was making a lot of money back then also. But it's your choice. If you want to make a video, sit down and explain more about this business with your own words, with your own face, using your own name, absolutely you can do that. But this is not mandatory to do it for those people who are after like privacy. They want to have private life. They don't want to be, keep taking pictures and all that. This is a great opportunity. So yeah, that's all. Is there anything else you want to explain before we switch to Farsi? Just one very quick question, because some people are asking me, oh no, this is like does MLM and just fake. You guys just get the people to join, and I explained to them in my own words, but I would like to very shortly explain to them that how it works. Yes. And how we are not. I have Sami John. I made a very good video about the difference between our business versus MLM, multi-level marketing versus pyramid scheme. If anybody tells you that, just make sure you send them that video. Sure. Pyramid schemes are illegal. If you are involved in pyramid schemes in Canada, US, United States, any countries, like any developed countries, like I'm not talking about like where you and I come from. Even there, I think pyramid schemes are illegal and unethical and not allowed. But you can't be doing pyramid scheme in Canada and walk around and take videos and put around and people scam people. Pyramid schemes are illegal because you make money by recruiting people. Like there is no product and there is no service. Period. So this is not a pyramid scheme. The second thing is MLM, multi-level marketing. Multi-level marketing, you have some sort of like a direct sales and then an indirect sales commissions, which is very similar to what we have. When I say sales, it doesn't mean you have to go and talk to people in order to make the sales, but the money is coming from the indirect sales of the product, of the platform that we are using. That's where the money is coming from. Every single online businesses have products. Our business is not an exception, and that's where the money is coming from. And we're helping people with the training that we provide them so that they can basically use the training to basically set up their own business and then help other people to create earnings from home, part-time, or full-time. Most of the people switch to full-time doing this business after a certain amount of months being in this business, especially when they get to five figures every month. So with the multi-level marketing models, you have to have some sale targets every single month. If you, let's say you rank to a certain rank, if you don't hit that sale target, you lose your rank. And also you degrade, right? In our business, you never like derank. Once you get to a certain level at the beginning, your income is this much and it becomes this much. Or as the time goes by, your income level goes higher, your commission gets higher. Then you start getting monthly commissions. Like where I am, I'm getting monthly commissions, quarterly commissions, bonuses, education bonuses, boom, boom, boom. A lot of other bonuses that I get in addition to my retirement. So at some point, you will basically you never derank and you never go back to where you started. With multi-level marketing models, you have to hit a certain ranks. You can derank, and that's why multi-level marketing models are set up for failure, because only the person at the top of the highest level, it can make money. The other people, it's very hard for them to make money. Here we have people who come and then they put a picture of their first check. Oh, $400, $500, that's amazing. And then after 2 months, you see their other checks. Oh, $2,000, $3,000. I remember one person, she's a stay-at-home mom. She posted a picture of her, I don't know, second check or third check. It was $2,300, and she was beyond grateful. And I know as an engineer, making $2,000 in one day
It's really great. Imagine you're a stay-home mom and you have been your own boss and you have managed this business from your own home, and then you have been able to make that much money. So you know, it's not an unethical scheme that, you know, only people at the top who just came earlier are lucky to make money. Here at certain rank, you basically disconnect everybody else from making any commissions from you, and then you make the whole commissions to yourself, and that's when you start making 5 figures every single month. 5 figures is more than $10,000 a month. So it's really amazing. It's an amazing platform. The other thing that our platform has, and at our platform, if you want to know more about it, first you register in our website. Definitely message us, direct message us, PM us. We will send you the workshop. And then when you see the workshop, maybe watch it once, twice, 3 times, then you can, come to the 30-day trial. What is the purpose of the 30-day trial? The 30-day trial is for you to get into the basically company. They will send you the package with information about how you make money, what is the retirement, how much you're going to make money now, what is the business model, what is the name of the products, what is the name of the company, why this company is chosen. We don't want to be working with every single company in the world that has a very limited potential for making earnings. We want to work with a company that when you put 2 hours a day, you can make $10,000 at the end of the month. I'm not saying that this is a get rich quick and you're going to start making $10,000 a month in the first month, but I promise you that if you stay plugged in and if you're coachable, you will make that much money in 1 month, and twice that, and 3 times that, and 4 times that, and 5 times that. I know you won't believe me, but it's happening. There was a guy from Europe who started the 30-day trial yesterday, and then he came to we brought them also to the company, and because this company is legitimate, they can see the earnings of everybody else. And then he saw the earnings on everybody else, and it was like 3 o'clock in the morning in Europe, and he sent me a message, said, I can't believe it. Is this real? Is this real? I cannot believe it. It's beyond my understanding how this could be real. Yes, it is real. It is real, and it's tax registered. You have to pay taxes on it. If you're in Canada, you are given T4A. If you are in United States of America, you are given W9. CRA every year takes like a big chunk of our money, but it's good. It's you pay a lot of money on taxes, but that's a tax that pays off for all the people who have disabilities, and they need hospital and the roads and everything. So at the end of the day, this business is creating earnings for you, and it's creating comfort with hundreds of people around you. And when I think about all the things I have been able to do because of this business, all the things I have been able to, helps I have been able to be given, I just say thank you, God, for choosing me. Because when I started this business, everybody was calling me crazy. I had one of my friends who defriended me because she thought I'm involved in a pyramid scheme. She apologized 9 months after. I had some other people who were, every time they were seeing me, they call them, I don't know what, like a enemy, like friend enemy. It's kind of like friend and enemy at the same time. They tell you at the beginning, oh, what a mistake you made. Oh my gosh, you put in all this money to get into the business. How silly you are, Neda. Why did you do that? You didn't need to do something like that. And then 9 months after, they're like, oh, I knew you could do it. Oh, I knew this is gonna work. And I'm like, are you kidding me? If I had listened to you, if I had let you influence me, I would not have any of the success I had today. So be careful about your frenemies, because those are the people who keep telling you you're wrong, because they haven't even watched the workshop. They don't even know what's our business model. They don't know anything about it, but they just boo, 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 boo. And then 9 months after, they're like, oh yeah, I knew that you could do it. I know this is great. I knew that. So how could you do that? Then you didn't even watch the workshop, not in the first place, and not now. So, so that's all I can say about, I'm so sorry, Neda Jun. I promised you I'd be sure that that's my problem. Even at school, I was asking too many questions. We're supposed to just talk 15 minutes for English. That's okay. We will shorten the Farsi one. We will shorten the Farsi one. If you need more information, please DM us, and we're going to switch to Farsi. Yes, that's Bye, everybody. Salam, Farsi.
کافی بخورم میذاره انرژی بگیرم. من سمانه هستم، با ندا جون اینجا هستم، کوچ من هستن و من از طریق ایشون وارد شدم. ما این بیزنس برای خیلی برکت آورده و من دوست داشتم که شما مرتب البته لایوهای منو میبینید و من میخواستم که افرادی که پیج من هستن هم ندا جون رو ببینن و یه مقدار از زبان ندا جون بشنون به زبان فارسی که چرا این بیزنس و چرا ما وارد این بیزنس شدیم. خود من خیلی کوتاه به فارسی براتون میگم. من سمانه هستم، من توی دبیرستان کار میکنم با بچه هایی که آتیسم دارن، مشکلات رفتاری دارن و مشکلات بدنی. کار من خیلی سخته. من چندین بار تو مدرسه صدمه خوردم و لطمه خوردم و الان مدتی که سر کار نمیرم، تو دیسابیلیتی هستم و به زودی خدا بخواد شاید برای نصف روز تو دسامبر برگردم و توی این مدتی که در خونه بودم داشتم دنبال یک موقعیت خوب میگشتم و دعا میکردم و ادای بسیاری رو دیدم و روی ادنوزرزون کلیک کردم و خیلی خوشحالم برای اینکه این حتی از نظر روحی به من یک حالت خیلی بهتری داده به خاطر ساپورتی که این یه تیم ورکی که ما همه داریم و هیچی رو لازم نبود از اول تنها شروع کنم، چون من اصلا فقط بلد بودم برم توی اینستاگرام و کلیک کنم و نگاه کنم و چون همه فامیل ایران هستن اونا رو ببینم. الان قد چیزها یاد گرفتم که من 2 تا دانشجو دارم تو دانشگاه و الان اونا به من میگن اینو چطور درست کردی، اینو چه کار کردی، این چجوری. و من خیلی I'm proud of that و خیلی از این مسئله خوشحالم. I'm proud of you too عزیزم. I'm proud of you too. قربونت برم. The stage is for you. قربونت برم. مرسی عزیزه دارم. برای کسایی که سمی جون رو میشناسن، سمی جون خیلی ارزش داره کارشون، چون با بچهای کار میکنن که اسپشیال نیدز هستن. این بچه‌ای که اسپشیال نیدز هستن یه وقت یه چیزی رو پرت میکنن، هرت میکنن معلماشونو و خب این خیلی سخته. مثلا پرستارهایی که باید از مثلا افرادی که ذره مسن‌تر هستن نگهداری کنن و خب این کمرشون، اکثر پرستارا اگر نگاه کنید واقعا اکثرشون کمرشون مشکل داره، شونه هاشون مشکل داره و خب واقعا کارشون واقعا ارجش با خداست. شاید من همیشه میگم به همه، میگم که خداوند کسایی رو که دوست داره وارد این بیزینس میکنه. اولش آدم نمیدونه. من موقعی که داشتم وارد این بیزینس میشدم واقعا میگم همه چیز خداوند مثل دونه دونه نقطه نقطه کنار هم قرار میده و آخرش اون شما اون نقطه ها رو که میذارید بغل هم بعد از 2 سال میگید اون نقطه اول اونجا بود، نقطه دوم اینجا بود. من یادمه که همی رفتم توی اینترنت، همین کامپیوتری که دارم یا یه کامپیوتر دیگه، فکر کنم کامپیوتر بعد از که بیزنسمو شروع کردم خریدم، همی رفتم سرچ میکردم که مثلا یک کار پارت تایم پیدا کنم برای مهندسا، یه کاری که بتونم ویکندا انجام بدم و هیچ کاری رو پیدا نمیکردم. من خودم مهندس هستم، مهندس پروفشنال هستم، توی کانادا هنوز دارم کار میکنم. خیلی از کسانی که انتقاد میکنن از ما میگن اگر شما راست میگید چرا هنوز دارید کار میکنید؟ اگر برید اسم من رو سرچ کنید توی لینکدین، این جواب کسایی هستش که بدبین هستن. کاملا هم بهتون حق میدم، من خودم هم خیلی بدبین بودم، ولی خب بعد از اینکه یکم تحقیق کردم تصمیم گرفتم که بدبین باقی بمونم یا اینکه نظرم رو تغییر بدم. اینجوری نبود که بگم من بدبین هستم بدبینم باقی میمونم، نه واقعا بدبین بودم، ولی خب کلی تحقیق کردم، ویدیوها رو نگاه کردم، وبینار رو نگاه کردم، رفتم تحقیق کردم، آدمایی که مثلا میومدن تو وبینار صحبت میکردن و دنبال کردم و بعد تصمیم گرفتم که واقعا احساس کردم که اینا آدمای واقعی هستن. ولی هی میرفتم توی اینترنت سرچ میکردم برای یه کاری که بتونم پارت تایم انجام بدم و دنبال بیزینس نمیگشتم. هیچ وقت کلماتی که سرچ میکردم این نبود که مثلا نمیدونم بیزینس آنلاین، نمیدونم ورک فرام هوم، از هیچ دنبال یه کاری میگشتم، گفتم شبا بتونم انجام بدم. حتی توی مقطعی هم میخواستم خودم شرکت مهندسی بزنم و بعد پیش خودم گفتم خب من با دو قلوام تا ساعت 8 9 شب مشغول هستم، من چه جوری میتونم مثلا ساعت چه میدونم مثلا 9 شب بیام با مردم میتینگ بذارم و اینا. اینه که خب این خیلی خیلی سخت بود برای من. به جای رسیدم که یادم آخرین بار لپتاپمو بستم گفتم هیچ کاری پیدا نمیشه و ولی شروع کردم دعا کردن، از خدا خواستن و که کمکم کنه و با تمام ناامیدی که داشتم، یعنی به خدا اعتقاد داشتم. با حالا میگم اکثر ایرانی الان به خدا و اینا وقتی راجع به خدا و پیغمبر حرف میزنی فوشت میدن، ولی خب چون من 23 سال از پیش از ایران اومدم بیرون، هنوز اعتقادمو حفظ کردم، چون خیلی چیزا رو نمیبینم، هنوز اون
اعتقاد اون بچگی و نماز بخون و نمیدونم ال اینا رو همه رو هنوز حفظ کردم و خیلی خوشحال هستم که تو ایران به دنیا اومدم و اون اعتقادات رو دارم، حالا با دین خودم اینجوری که هست، ولی به خدا اعتقاد داشتم و میدونستم خدا کمکم میکنه. و یه روز یه دونه اد دیدم از منتورم که خانم کانادایی بود که یه به قول معروف یه پستی گذاشته بود و خیلی توجه منو جلب کرد. اومدم ردشم، من دیدم که همه زیر زدن اطلاعات بیشتر بده. منم گفتم خب منم به اطلاعات بیشتر بنویسم بده. داد و بعد برای من یه ورکشاپ فرستاد و هی این ایمیلش میومد نیکن بابا دست سر ما بردار. خلاصه وقتی که میین تو وبسایت ما رجیستر میکنید اینو آمادگی اینو داشته باشید تا 30 روز همینطوری براتون ایمیل میاد. و خلاصه ورکشاپ بار اول نگاه کردم خوشم نیومد، بار دوم نگاه کردم خوشم اومد، تصمیم گرفتم که بیام وارد ترایل 30 روزه شم. روحم خبر نداشت که این بیزینس پول میخواد، چون پول نداشتم، واقعا پول اضافه ای نداشتم که گذاشته باشم کنار تو بانک بگم حالا 5-6 هزار دلار تو بانک کنار گذاشتم. ولی وقتی اومدم و وارد ترایل 30 روزه شدم و درآمد آدما رو دیدم، مثلا فلانی 30,000 دلار داره در میاره، 20,000 دلار فلانی داره در میاره، فلانی تو یه روز 5,000 دلار در میاره. آخه چطوری اصلا چجوری ممکنه من به عنوان مهندس عمرن بتونم همچین پولی رو در بیارم؟ بعد ببین بیزینس و تحقیق کردم، رفتم نگاه کردم بیزینس مدلشون رو برامون میفرستن، تحقیق کردم دیدم که کاملا میک سنس میکنه. این بیزینس مدل پتنت داره، محصولات این کمپانی پتنت دارن، یعنی یک بیزینس مدل بسیار قوی هست، بسیار منصفانه هست، مال یک کمپانی ژاپنی هست که به خانواده ها اهمیت میده، به درآمدزایی آدما اهمیت میده، مخصوصا آدمایی که واقعا دارن استراگل میکنن. میگن وقتی این آدما شروع میکنن ما میخوایم اینا هم یه درآمدی خودشون داشته باشن، هم یه دونه درآمد ایندایرکت داشته باشن. یعنی از همون اول که شما شروع میکنید به درآمد زایی کردن واقعا میبینید مثلا یه چکتون یه 5,000 دلاره. آخه چطوری ممکنه یه چک آدم 5,000 دلار باشه وقتی که تو کار خودمون یه دونه چکمون 3,000 دلار هست؟ اینه که واقعا درآمدهای این بیزینس رو اصلا با کار 9 to 5 بتون مقایسه نکنید. ما شاید بهتون میگم 200 تا وکیل تو این بیزینس تو تیم خود من هستن که کوچشون هستم من، پزشک داریم، دندان پزشک داریم، جراح داریم، آدمای معروف داریم، یعنی کسایی که درآمدهای خیلی بالایی دارن ولی میان تو این بیزینس، چون بازنشستگی داره این بیزینس، ولی تو کار خودشون اونا بازنشستگی ندارن. بازنشستگی اولین مرحلهش معمولا بین 3 تا 5 ماه بهش میرسید و وقتی که به اون مرحله بازنشستگی میرسید 5,000 دلار بهتون در ماه فیکس میدن. مرحله دومش 10,000 دلار در ماه بهتون فیکس میدن. من نمیگم آسون پولدار شدن هست، من نمیگم یک شب شما به مرحله بازنشستگی میرسید. وقتی من به مرحله بازنشستگی رسیدم، وقتی به گذشته نگاه کردم میبینم که واو چقدر زحمت کشیدم، چقدر سخت کار کردم، ولی همون زحمتی رو که کشیده بودم اگر تو کار مهندسی خودم میکشیدم به هیچ جا نمیرسیدم. شما وقتی که ویکندا کار میکنید توی کار مثلا خودتون، کار فول تایم خودتون، رئیستون که نمیاد بهتون آخر ما 10,000 دلار اضافه تر بده، ولی وقتی اینجا میایین 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت بیشتر وقت میگذارید آخر ما 10,000 دلار من بهتون قول میدم. من اینو مینویسم و یادداشت میکنم. 2 تا چیزو فقط شما باید داشته باشید برای اینکه تو این بیزینس موفق باشید. یکی اینکه واقعا زبان انگلیسی بلد باشید، در حد اینکه بتونید ترنینگ‌ها رو، آموزشاشو ببینید، چون تمام ترنینگ‌های ما به زبان انگلیسی هستش، تمامش. و به قول من درآمدهای بالا دارن، بازنشستگی دارن، تمام اینها به سرمایه اولیه احتیاج دارن. سرمایه اولیه‌ش هم چند هزار دلار هست، 100 دلار و 200 دلار و 500 دلار نیست، یعنی واقعا یه پول زیادیه و من واقعا این پولو نداشتم. کسایی که میان میگن تو مهندسی وضعت خوب بوده، پول داشتی رفتی اومدی گذاشتی این بیزنس، اگر من وضعم خوب بود، مهندسم الوبل، چجوری اصلا نیازی نداشتم که بیام وارد این بیزنس بشم، ولی رفتم از بانک قرض کردم. به شوهرم هم تمام ویدیوها رو نشون دادم، شوهرم رفت تحقیق کرد، اونم که دقیق میره همه رو میخونه تا نمیدونم نقطه و نمیدونم ویرگول آخرش هم پیدا کرد برام گفت نه قانونی هست، خیلی خوبه، متفاوت، جدید، بیزنس آنلاینه. مثلا خب نه اون بیزنس آنلاین کار کرده بود، نه من کار کرده بودم، نه ما هیچ کدوممون این کمپانی رو میشناختیم، ولی شوهرم رفت قشنگ تا تهش رو در آورد، قانونی بودنش رو همه رفت نمیدونم توی نمیدونم فلان کانسیومرز، نمیدونم فلان گاورمنت کانادا اینو در موردش نوشته، اونو نوشته، نمیدونم کدش این هست و اینا. وقتی خیالش راحت شد گفت قانونی هست، نه اگه میخوای بری جلو، گفتم من خودم پولم میذارم، خودم پولو میرم از خودم، از بانک خودم قرض میکنم، پول خانواده رو نمیارم تو این بیزینس که اگر گند زدم، اشتباه کردم، یه به قول معروف یه تصمیم بدی بود، تصمیم خودم باشه، شده برم ظرف بشورم تو رستوران، میرم ظرف میشورم، این پولو در میارم.
به مایکلم گفتم، مایکلم گفت اوکی برو مثلا چیز کن. یادم حتی آخرین مسیجی که بزنم گفتم من معذرت میخوام، این پولی که من دارم از بانک قرض میکنم خیلی پول زیادیه، میتونستیم این پولو برای خیلی چیزا تو خانوادهمون استفاده کنیم، ولی اگر این بیزینس برای ما کار بکنه زندگی ما رو از زمین تا آسمون تغییر میده. و واقعا این کارو کرد. این بیزینس ما رو از خاک بلند کرد. ما از یه جایی که هیچ وقت پسنداز نداشتیم به جایی رفتیم که هر ماه پسنداز داریم. به خاطر این بیزینس من تونستم به صدها نفر تو ایران کمک کنم، بسیار مدرسه‌های زیادی رو بسازم، بسیار آدمایی رو که چشم نداشتن چشمشون رو بعد عمل می‌کردن، نمیدونم سرطان داشتن پول عمل، نمیدونم تومور اینا رو نداشتن، اینا رو بهشون کمک کنم. اگر من این کارو شروع نمی‌کردم حقوق خودم شاید میتونستم از حقوق خودم $100 $200 در ماه کنار بگذارم، ولی به خاطر این بیزینس میتونم خیلی هزاران دلار بیشتر کنار بگذارم. به خاطر اینکه من یک تنه رفتم جلو این همه آدم بدبین وایسادم، جلو این همه آدمی که میگفتن تو دیوانه ای، نمیدونم منو آن فرند کردن، منو مسخره کردن، به من خندیدن. تمام اون گریه‌ای که کردم، یادمه مثلا تا چند ماه اول حتی میومدن خونمون میدیدن من پول در میارم، میگفتن نه بابا این سیستم از این سیستمایی که مثل حباب میمونه، این حباب به زودی میترکه، نه بابا این فلان الا. تا واقعا چند ماه گذشت و مدارک تکس من رو دیدن، اصلا گفتن نه واقعا این نمیتونه اسکم باشه، این نمیتونه غیر واقعی باشه، این چیکار کردی، از کجا شروع کردی، بگو ما شروع کنیم. اینه که این آدما رو بعد مواظبشون باشین. این آدمایی هستن که دوست شما هستن ولی در عین حال دشمن شما هم هستن. بهش میگن فرنمی، یعنی کسایی که دوست شما هستن اولش میان به شما میگن که نه بابا اشتباه کردی، وای بدبخت شدی، وای کلا سرت گذاشتن، وای ال وای بل. بعد از 8 ماه میان میگن میدونستم که تو موفق میشی، میدونستم که این بیزینس خوبه، میدونستم که اینم ال و بل. اینه که شما نمیتونید بشینید ببینید مردم براتون چه تصمیمی میگیرن. من موقعی که دانشگاه تهران مهندسی مکانیک قبول شدم، یکی از اقوام نزدیک ما به پدرم زنگ زد گفت وای دخترت بدبخت شد، کی میاد بره دانشگاه تهران مهندسی مکانیک بخونه؟ یعنی مهندسی مکانیک یکی از بالاترین رنگ‌ها رو می‌خواست که بتونی وارد مهندسی اسکول مهندسی دانشگاه تهران بشی رو میگفتن که بدبخت شد دخترت، نمیدونم کی میاد بره مهندسی بخونه، کی میاد نمیدونم بره دانشگاه تهران و الوبل. حالا اگر شما بشینید ببینید مردم براتون چه تصمیمی میگیرن، بدبخت میشین تو زندگیتون. یعنی واقعا من تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که عقلتون رو توی زندگیتون روی تصمیم گیری مردم نذارین. مردم فقط یه چیزی میگن، میدونید چی میگم؟ تحقیق کنید، بررسی کنید، بیاین تو ترایل 30 روزه وارد شید، پکیج رو دریافت کنید. شما $149 به قول معروف میدید، وارد این بیزینس میشید و جونم براتون بگه که از ایران هم نمیتونید آقا سجاد این کار رو انجام بدید متاسفانه، به خاطر اینکه اگر که از ایران بخواین انجام بدید این بیزینس رو، اولین چیزی که میگن آیدیتون رو ازتون میخوان و میگن که خب شما ایران هستید، ایران و افغانستان نمیشه متاسفانه. ولی حتما بیاین با ما تماس بگیرید، ما براتون ورکشاپ رو میفرستیم. نگاه کنید، به نظر من یه ذره بورینگ هست، آدمایی که مسیج میزنن میگن بورینگ هست، من کاملا بهشون حق میدم. بعضیام البته دوست دارن، کسایی هم هستن که خیلی این ورکشاپ رو دوست دارن. نگاه کنید، بعد بیاین وارد ترایل 30 روزه بشید. تو ترایل برای وارد شدن به ترایل 30 روزه $149 US بعد بدید، از هر جای دنیا که باشید، چه از اروپا باشید، چه از آمریکا باشید، چه از کانادا، $149 US ازتون میگیرن. بهتون یه رسید میدن که خیالتون راحت شه اینا اسکم نیستن، چون رسید که اسکم بودن که آدمای به قول معروف اسکم که به مردم رسید نمیدن، که پول مردم رو میخورن میذارن میرن. بعد بلافاصله بعد از که رسیدتون رو بهتون دادن، میان یه دونه ایمیل دومی رو میفرستن از طرف کاستومر سرویس، اسمش هست your first steps، که یه لینکی داره، یه پسورد شخصی داره، اونو وارد میکنید، شروع میکنید ویدیوها رو نگاه کردن. تو هر مرحله هم بعد بزنید نکست هی برید مرحله بعدی. بعد کوچتون باهاتون تماس میگیره. اگه من کوچتون باشم، من باهاتون تماس میگیرم، تو فیسبوک کامیونیتیمون اضافتون میکنم و میاین و وارد در واقع کامیونیتی میشید، درآمدا رو نگاه میکنید، بازنشستگی‌ها رو نگاه میکنید، هزاران چیزی که واقعا میتونه بهتون کمک بکنه یه تصمیم درست برای خودتون بگیرید. اینا رو همه رو میبینید. اگر دوست داشتید ادامه بدین، کوچینگ کالتون رو با کوچتون بوک میکنید، تو اون تقویم کوچتون، چون کوچا بالاخره همه تقویم دارن، اون تقویم هم براتون لینکش رو میفرستن، بوک میکنید، صحبت میکنید، با اون سرمایه‌گذاری رو انجام میدید و این بیزینس رو شروع میکنید. و میگم واقعا این کلدوب به مطلب هست. سمانه جان اگر بخواستم که سریع توضیح داده باشم. خیلی ممنون ندا جون. و در مورد اون $149 خواستم بگم برای من بهترین $149 بوده که من خرج کردم
برای اینکه الان ما میریم 2 تا پلاستیک گروسری میکنیم $150 میاد، به خاطر اینکه ما تمام آموزش‌ها رو به روز میگیریم. یعنی جوانایی که الان تو این تیم هستن همش میگن که او این همه چی به روزه و ما مرتب ترینینگ داریم و با توجه به روز. همونطوری که شما بودید ندا جون، با اون اوایل با 4 تا پلتفرم بود، الان ما آموزش روی 7 تا پلتفرم میگیریم. تو برای من رفتم نگاه کردم همین آموزش بالای $7,000-8,000 خرج داره و ما وبسایتمون رو با این میسازیم. بله دقیقاً. عزیزای دل ما این طولانی شد. من تشکر می‌کنم. نه اشکال نداره عزیز دلم، اشکال نداره. قبول کردم با وجودی که خیلی سر شلوغه ندا جون قبول کرد که با به همه ما کمک میکنه. نو مدر وات ندا جون اونجا هست، برامون وقت پیدا میکنه. قربونتون برم. برامون بذارید، ما اطلاعاتو براتون میفرستیم و امیدوارم که ببینیمتون و امیدوارم همونطور که این بیزنس برای خیلی نعمت و برکت آورده برای شما هم نعمت و برکت. حتما. 2 نفرم سوال میکنن. یکی تو 1320 سوال کردن که چند ساعت روی کامپیوتر باید کار کرد در طول روز. واقعا بستگی به خودتون داره. من 8-9 ماه اول فقط 1.5 ساعت وقت میگذاشتم، چون بچه‌هامو بعد میخوابوندم، قبلش هم که کار فول تایم داشتم و خب 1.5 ساعت وقت میگذاشتم. بعد به جای رسیدم که دیدم درآمد این بیزینس از درآمد کار خودم زد بالاتر. بعد گفتم من تو کار خودم هفته 40 ساعت وقت میگذارم، اینجا دارم هفته 7-8 ساعت وقت میگذارم، بیشتر یکم مثلا 9 ساعت وقت میگذارم. چرا خب مثلا ساعت کار خودم رو این بیزینس بیشتر نکنم؟ و واقعا از اونجا به بعد بود که مثلا 1.5 ساعت در روز رو کردم 3 ساعت در روز. ولی واقعا فلکسیبل هست، یعنی شما میتونید یه روز اصلا وقت نگذارید یا یه روز بعد مثلا 2 ساعت 3 ساعت وقت بگذارید، چون ترنینگ به شما داده میشه و منتور و کوچ به شما داده میشه و شما با این 2 نفر و با این ترنینگ میرین جلو. حالا ممکنه 3 روز بیزی باشید اصلا وقت نتونید بگذارید، بعد یه روز 2 ساعت 3 ساعت وقت بگذارید مدول اول رو تموم کنید بعد برید مدول 2. خیلی خیلی فلکسیبل هست از این نظر. آقای امید که گفتین انگلیسی بلد نیستم چه جور بیزینسی هستش، اگر انگلیسی اصلا بلد نیست، یعنی اصلا حتی مثلا یه نفر داره حرف میزنه متوجه نمیشید، این بیزینس مناسب شما اصلا نیست. من کسایی رو داشتم که صبر کردن رفتن برگشتن کالج، انگلیسیشون رو قوی کردن و اومدن وارد این بیزینس شده. به خاطر اینکه ما سرعت کارمون خیلی زیاده، میدونید ترینینگ‌ها رو براتون میفرستن، بعد بلد باشید، نه که بخواید صحبت کنید، اصلا نیاز به صحبت کردن نیست، ولی وقتی این ویدیوها رو براتون میفرستن بعد متوجه بشین که این ویدیوها چی هستش. من کسایی رو دارم از سوئد اومدن یا از کشورهای اروپایی اومدن، زبان انگلیسیشون خوب نیست ولی از این زیرنویسا اپاشو خریدن. یکیش هست به اسم ایجوی که فکر می‌کنم سالی $30 هست، اونو خریدن و از طریق اون زیرنویسای فارسی ویدیو انگلیسی پخش میشه، زیرنویس فارسی یا زیرنویس سوئدی گذاشتن و اونو ترجمه میکنن برای خودشون و دوران ترینینگ رو انجام میدن و تو این بیزینس هستن. من نمیدونم شما چه جور آدمی هستید، میتونید از اون اپا بخرید نصب کنید که بتونید زیرنویس فارسی ببینید، یا اینکه مثلا صبر کنید یکم روز زبان انگلیسیتون وقت بذارید، چون اون ویدیوهایی رو که میفرستن که بعد تصمیم بگیرید در مورد این بیزینس، در نهایت شما باید ببینید یه پول بزرگی هست، $100 $200 چند هزار دلار هست میخواین بذارید روی این بیزینس. اگر اصلا نفهمید اصلا اینا چی میگن، این چی گفت، اون چی گفت، این ویدیو چی گفت، این ویدیو چی گفت، من خودم فکر میکنم اگر مثلا ببرم منو چین بعد به من میگن بیا الان یه تصمیم بگی در ضمن $3-4 هم بعد پول بدی، بعد زبانم همه چینی باشه، منم مثلا نفهمم اینا چی میگن، خیلی استرس میگیرم. من یه همچین آدم اگه نفهمم چه اتفاقی داره میفته خب استرس میگیرم، مخصوصا وقتی میخوام همچین تصمیم بزرگی رو بگیرم. این که بعد زبان انگلیسیتون خوب باشه در حدی که متوجه بشید، اصلا نیاز به صحبت کردن ندارید. ما کسایی رو داریم که از هلند میان، میدونید تمام چیزاشون رو به هلندی انجام میدن، فیسبوکشون که میاد بالا اتوماتیکلی به زبان هلندی هست و کارشون رو پیش میبرن، میدونید چی میگم، ولی بعد زبان انگلیسی رو بفهمن که بتونن این کار رو انجام بدن. اینه که اصلا نیازی پس فکر نکنید که به نیاز کردن داره. در مورد سرمایه و اطلاعات این که چقدر هزینه میخواد به من مسیج مستقیم بذارید و به قول معروف براتون توضیح میدم. کشور ترکیه من کشور ترکیه یعنی واقعا اصلا دوست ندارم که کار کنم. چرا؟ به خاطر اینکه ایرانیایی که تو ترکیه هستن، الان من کلا توی این هزاران نفر ایرانی که هست 2 نفر هستن از ترکیه یا 3 نفر از ترکیه هستن. یکیشون که بنده خدا کردیت کارتش اصلا کار نمیکرد، بلند شد آخر سر رفت دبی، خودش نقدی به این کمپانی پول داد و تونست بیزنسش رو ستاپ کنه. یکیشون یه خانم پزشک عزیزی هست که 3 ماه طول کشید، چون هر چقدر که می‌خواست به قول معروف با کردیت کارتش پول بده، هی بانک ترکیه بلاک می‌کرد ایشونو، با اینکه ایشون
پزشک هستن تو ترکیه و آخر سر چانس آوردن بنده خدا این خانم عزیز که من خیلی دوستش دارم از ترکیه منتقلش کردن به فرانسه. وقتی که بعد 3 ماه رفتن فرانسه تو پاریس، اونجا بهشون کردیت کارت فرانسوی دادن و دیگه اون گفتن اون چیزی که تو مال ترکیه اینا بود بریز دور و دیگه تو ترکیه به قول معروف ایشون شروع کردن از فرانسه به قول معروف پول پرداخت کردن و به قول معروف شون بیزینسشون رو ستاپ کردن. خیلی واقعا سخته برای ایرانیان ترکیه، یعنی اصلا چون ایرانی هستیم نمیذارن انتقال پول رو انجام بدین، اینم چون مقدار پولش زیاد هستش خیلی خیلی سخته. یکیشون هم که صراف ما دادیم صراف فرستاد ال و بل با بدبختی و بیچارگی. اینه که ترکیه خیلی خیلی کشور سختیه برای اینکه وارد بشید. یکم میپرسن قطر چطور؟ از قطر میتونیم؟ از قطر میتونن 100% از قطر میتونید، از دبی میتونید، باید اقامت داشته باشید. یعنی اگر هر کشور دیگه خارج از ایران هستید اینطوری نیست که مثلا تو ایران زندگی کنید. الان من چند نفر هستم که عزیزانی که من کوچشون هستم تو ترکیه، توی کانادا، آمریکا بیزینسشون رو ستاپ کردن، برگشتن ایران، دارن تو ایران ادامه میدن بیزینسشون رو و جونم براتون بگه که دارن اونجا انجام میدن، اینترنت دارن و همه بیزینسشون اصلا استاپ نشده، ولی پولو اینجا تو آمریکا دارن بهشون میدن، اینجا تو کانادا دارن پولو بهشون میدن. اگر قطر هستید باید اقامت قطر رو داشته باشید، اگر دبی هستید باید اقامت دبی رو داشته باشید. اگر ایرانی هستید اینجوری نیستش که یه حساب مثلا بانکی تو چین داشته باشید شما رو قبول کنن، بعد مقیم اون کشور هم باشید. و توی انگلیس آره عزیز دلم شبنم جان جا داره، توی فیسبوک حالا برات مسیج میزنم و صدها نفر هزاران نفر هستن که توی انگلیس دارن این کار رو انجام میدن. همه جای دنیا این کمپانی هست، ایران و افغانستان رو هم سرویس میده، ولی خب میگم خیلی با سختی این ایرانی‌ها بعد بیان برن یه کشور دیگه از اونجا پول مستقیم پرداخت کنن بعد برگردن ایران، از ایران حق کار ندارن، فقط میتونن مصرف کننده اون محصول باشن، اگرم حق کار بخوان داشته باشن بعد خارج از ایران زندگی کرده باشن به خاطر اینکه به قول معروف چیزه. ولی دبی اوکی هست، ایرانیای عزیز زیادی ما داریم دبی هستن، اکثرشون پرستار و تو کارهای هلت کیر و اینا هستن و هیچ مشکلی هم نداشتن از هیچ نظر، چون دبی یکی از بزرگترین آفیس‌های ما تو دنیا هستش. اگر سوال دیگه هم دارید به ما مسیج مستقیم بزنید تو مسنجر، ما براتون اگر یه کشور خاصی هستید، من میام از قبرس هم یه آقای هست عزیزی که اومد از قبرس، 2 نفر از قبرس هم حتی اومدن ولی خب اقامت داشتن و مشکل پرداخت مالی و این چیزا هم نداشتن. در هر صورت امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید، حتما با ما تماس بگیرید، اگر دوست داشتید ما براتون ورکشاپو میفرستیم. همه چیز تو زندگی از نظر روحی و فکری بعد به اون آمادگیش برسید، حتی بهترین چیز هم جلو صورت آدم قرار بدن، آدم بعد اون در واقع آمادگی دریافت و پذیرش اون رو داشته باشه. اگر که دنبال یعنی توی این مقطعی تو زندگیتون هستید که احساس میکنید که واقعا یه تغییر بزرگ میخواین و آمادگی فکری و روحیشو دارید، واقعا از این بیزینس بهتر پیدا نمیشه، چون سرمایه گذاری اولیش نسبت به سرمایه گذاری اولیه بیزینس های دیگه مثل آمازون اینا خیلی کمتره و درآمدش خیلی خیلی بالاتر هستش. و یک خانومی هم یا آقایی هم سوال کردن چقدر طول میکشه به درآمد برسید. واقعا بستگی به خودتون داره. کسایی رو هستن که میان از همون ماه دوم سوم درآمد دارن، کسایی مثل من شاید 2 ماه و نیم ترنینگشون طول بکشه، بعضیا از همون ماه اول درآمد دارن. بستگی به خودتون داره چقدر وقت بگذارین، چقدر زود بتونید ترنینگ رو انجام بدید، چقدر کوچبل باشید. ما میتینگ میذاریم، بیاین تو این میتینگا و اینا رو بتونید زودتر تموم کنید. میدونید چی میگم؟ چون ممکنه شما مثلا اولش وقت داشته باشید، یهو سرتون شلوغ میشه، مسافرت میرین، خدای نکرده یه مریضی پیش بیاد برمیگردید ایران. اینا همه چیز هست، یه ساعت خاص مشخصی نداره، ولی چند ماه اول واقعا ترینینگ هست و فوکستون فقط هست روی اون ترینینگ. امیدوارم که هر جا که هستید موفق باشید. مرسی از وقتی که گذاشتید مصاحبه منو با سمی جون نگاه کردید. من اولش هم با انگلیسی صحبت کردیم. حالا if you have listened to our video also at the beginning we were speaking in English, just go back to the first 10 minutes of this video and you can learn more about it. Thank you so much. خیلی ممنون. سمی جان من لینک زوم رو برات الان تو فیسبوک مسنجر میفرستم عزیزم. مرسی از وقتی که گذاشتی. مرسی. خدافظ.